Yeah, yes, Kaviersi, can you hear me? Can we start? Ma'am also joined. Hello, Kaviersi, can you hear me? Can we start the program? Yes, ma'am. Yeah, please ask Michael to start. Michael, start, ma'am. Good morning to all. Our desire is to extend a gracious and inclusive welcome to all of you. Prayer is the most important conversation to begin our session the best. We should take it to God before we take it to anyone else. So let us start the session with prayer song. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious repining again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, our Lord. Send to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh, that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. Yes, go ahead, Michael. A welcome goes beyond words. It creates a feeling of caring and gives a sense of pleasure. I would like to call Ms. Magila, third year, Department of Computer Science, Nazareth College of Arts and Science, to propose welcome address. A very good morning to one and all gathered here. On this auspicious occasion, I would like to welcome you all for this awareness program on a webinar on e-waste management. I would like to welcome our Honorable Chief Guest, P.Vijayakumar B.E, Mechanical CEO, Texvalley Market Limited, Erode. We welcome you, sir. I would like to welcome our respected Secretary, Mr. Henry Maris, Nazareth College of Arts and Science. We welcome you, sir. I would like to heartily welcome our principal, Dr. E. Mary Angeline, Nazareth College of Arts and Science. We welcome you, ma'am. I would like to welcome our vice principal, Ms.ManoRanjitham, head of the Department of Computer Science, Nazareth College of Arts and Science. We welcome you, ma'am.
I extend my beloved welcome to our Dean of IQAC Coordinator and Head of the Mathematics, Ms. K. Alamelu. We welcome you, ma'am. Once again, I welcome our chief guests, all deans, HODs, and all the participants in this section. Thank you all. Thank you, Ms. Magila, for your beautiful welcome address. Now, I turn into the most important personality. The woman leader and guide of all of us are our prestigious principal. So, now I request Dr. E. Mary Angeline, Principal, Nazareth College of Arts and Science, to felicitate the gathering. Good morning, dear students and the guests of today and the organizers of Computer Science Department and Internal Quality Assurance. I'm really happy to felicitate for the webinar on e-waste management, which is an awareness program that is jointly organized by the Computer Science Department and IQAC of our college. So all of us talk about e-waste and we fairly understand by the term e-waste that it is electronic waste and which is something that is lying unwanted or it is not working or it is an absolute which we want to dispose it of once we use it. Most of us do not think of how we can reuse the particular product. See, in India, if you see the e-waste that is generated is estimated close to 18 lakh metric ton if e-waste is generated. And I can say they are saying that in the next 3 years, close to 50 lakh metric ton is going to be generated. But all this comes under a guideline that is given by the government of India, that is the e-waste management and handling rules that came in the year 2011 and which came into force from 1st of May 2012. So I think e-waste at the academic institution needs to be managed. Every academic institution uses a lot of computers and a lot of electronic items for the benefit of the students and the faculty. But we always think about buying it and then repairing it and having once it is, we find that it is not useful, we just throw it into the dustbin or into outside into the community without having the second thought that how it can pollute the environment. So I would say every academic institution must formulate a policy or strategies to recover and recycle the e-waste that is generated inside the campus. Without this, I don't think we will be able to save the place around us, the environment or the Mother Earth around us. And with this goal, I think the department has organized this webinar to ensure that the campus inside Nazareth College and the campus outside is green. So I congratulate the department and the IQAC for choosing an apt topic. I would conclude by saying that Mother Earth is polluted by tons of e-waste every day, and let's join hands together to make it a green environment so that our future generations are happy in this Mother Earth. And the responsibility rests not only with the institution, but with every stakeholder. It can be the student, it can be the teacher, it can be the trainer, or it can be the guest who comes inside the campus. So once again, I congratulate the Department of Computer Science. The team was organized this program and the guest for agreeing to be with us today and create awareness on how this e-waste can be managed at the campus level. And also the person who, Kaviresi, for arranging this guest of today. I congratulate all of you and I hope this session is very useful to you and you try to implement this inside the campus. Thank you so much and thank you for the opportunity. Thank you, ma'am. Now it's time to introduce our resource person and I would like to call Ms.ManoRanjitham, Vice Principal, 8th Department of Computer Science, Nazareth College of Arts and Science, to introduce the resource person. Thank you, Michael. Good morning, everyone. I'm very glad to introduce our resource person of the day, Mr. P.Vijayakumar, who is the CEO of Texvalley Market Limited, Erode. And thank you for accepting our invitation, sir.
And our resource person has mass experience, and his profile, I just went through his profile, it just keeps going up. So such a mass experience he has got in engineering, procurement, installation, project management, consultancy, operation and maintenance management. And his responsibility as a positions held in his experiences are key account manager in organization business vertical, and management representative MR and QMS implementation, auditor for TUV certified. He has also a total number of power projects directly involved is like 50 plus numbers. It's a huge number. Also, he has a total power plant capacities installed as 2,400. And also number of industries he has been serviced in his experiences or like 16 numbers. Number of fuels experienced is 21 numbers, and number of Indian state exposure in 23 Indian states. Number of international projects he has been handled was 4 countries, and total number of steam generation facilities for 2 numbers. And it all these the inventions and all these experiences or keeps going. Also, his key strengths are like I'm just going to read his key strengths, few key strengths which I'm going to read. And he's been good in handling multiple in-house engineering departments and handling multiple clients. He has handled multiple vendors and sub-vendors. Also, he has a site selection, liaison, and interaction with local bodies facilitating for obtaining approvals. There's also expediting and on-time completion of project. He is also ensuring quality of construction, and he has also done mall operation management. And apart from this, he has got he has done he has a lot of core competency along with his experiences, and he has been working as a project management consultancy services, and he has done with the preparation of detailed project report, preparation of techno-economic feasibility report, basic detailed engineering services, and preparation of review of plant general layout. Also, he has been working with the performance review of boiler, turbine, and auxiliaries, troubleshooting for power plant equipment. He has also worked in the field of experience in energy and engineering services like sugar plant, co-generation power plant, multidisciplinary hospital, chemical process industry, textile, and core event product plant, oil refinery units, and all his experiences and core values and everything is all keep going. He has also worked with the US projects and different state projects in India. And thank you, sir. Thank you for accepting our invitation in your busy schedule. I hope you are the best and eminent person for this particular topic, e-waste management. We really would like to learn many things from you, sir. I hope all the participants would definitely benefit out of your session. And thank you, sir. Thank you so much for accepting our invitation. Thank you, madam. I first of all thank Nazareth College of Arts and Science and its management, and my beloved friend Secretary Mr. Henry Maris, and I thank Principal and Vice Principal, students, student coordinator, Department of Computer Science. Thank you for this wonderful opportunity. Since I am alone in the cabin, I would like to remove my mask. Yeah, yes, sir. Please go ahead. Thank you. Good morning. Good morning, everybody. E-waste is a very big subject on its own, and it is high time in this decade we need to talk about e-waste. Being a first session, let it be a very soft and friendly nature of awareness program. And as we discussed with Vice Principal, this is going to be the first session. We will plan next section in depth along with students and faculty members. First, I would like to touch upon what is e-waste. E-waste is an electronic product everybody knows.
it may be a wanted one, unwanted, or not working, or nearing to death, of many such items, which is put in the recycle bin or in the garbage or inside the house or outside the house, which is of no use. So such products are called in our day-to-day usage, as well as in office usage and common public usages. So we will see what are the sources of e-waste. It has many sources, many sources, like infrastructure, telecommunication, large household appliances, small household appliances, consumer lighting equipment, electric and electronic output tools, toys which is being used by kids, leisure sports equipment, medical device, monitoring and control instrument in many industries. So wherever you go without electronic or digital, we are it's our part of our life. But these sources are the major sources, and there are many such sources. I have listed only few for our thing, and this diagram shows what are all the sources from we get e-waste. And I would like to touch some of the common e-waste items in the next slide. At our home appliances, which you may be aware. Next slide, you can go. So, in our common life, we as a student, as a father, or as a social person, we might have come across microwaves, the used or unused microwaves. The sources of the source starts from home. Microwaves, home entertainment devices, electric cookers, heaters, fans. These are all the broad list. If you touch heaters, there is 2-3 kind of heaters: solar heaters, electric heaters, stuff like that. And if you see the next one, the information technologies, which everybody is now used to it. Cell phone, smartphones. Cell phone is a button phone which does not have any smartness in it. And smartphones, desktop computers, computer monitors, laptops, circuit boards, and hard device. Certain things are visible to you, or certain things may not be visible to you. Circuit boards you might have not seen frequently. Hard drives you may be heard, but you might have not seen it in a thing. It is all inbuilt, some of the components. Next, if you see home entertainment device, you all might have come across DVD, Blu-ray players, stereos, televisions, video game systems, fax machines, which was used widely in those days. A decade ago, now it is very limited. Copiers, you might have heard of Canon and Xerox. Printers, printers has many things. Digital printer, as well as inkjet kind of a thing. And these are all inevitable. We cannot avoid all these things, but these things are, when it loses its life, or if it is repaired, it is being thrown in the recycle bin or waste bin. So these things comes as a e-waste for us. So electronic utilities, if you see, there are many such items like massage chairs, heating pads, remote controls, television remotes, electrical cords. You might have used some
electric cords for charging your mobile, your other gadgets, lamps, which is being very widely used for decorating home, illuminating home and buildings during our festival time, smart lights, night lights, treadmill, which we used to have for exercise, and Fitbits, smart watches. You might have heard of watches of many multiple functions in it. We will be using it in our day-to-day life, as well as when we want to monitor certain things, we will be using the smart watches, heart monitors, which is in the medical field, which is being used, and diabetic testing equipment is one such which is being used in developed nations, and I'm listing only the broad thing. You see the next one, office and medical equipment. In any office, all these things will be of common thing. When it is live, we will be using, we will be calling all these things as gadgets. And when it is not in use, or it is repaired, or when it fulfills its purpose, we will be calling this one as a waste. If you see in office, copiers, printers, IT server racks, you also may be having in your computer lab IT server as well as its rack, and cords and cables which connects the entire computer system in your college as well as in the office environment. Wi-Fi dongles. Everybody is aware of this nowadays. Without food also we can survive for an hour or so, but without Wi-Fi, people are little nervous nowadays. So Wi-Fi dongles, dialysis machine in the medical field, and imaging equipment again in the medical field. Phone and EVVX are old system, but still some of the outlets are having phones and EVVX system. So that also, when it loses its lifetime, it goes as a waste. So all these things are a broad list. Audio video equipment, you may be aware, nowadays it comes in the mobile. Earlier we used to get as an independent system, audio as well as video. And network hardware, switches and hubs, our computer team may be aware of on certain things, servers, switches, hubs, etc. Power strips and power supplies. If you see, many of the networking things will, without this we cannot do. And UPS, uninterrupted power supplies, which operates through DC supply. We might have seen in our house during summertime when there is a short time power loss. We used to sustain our fridge or TV, our air conditioning with this. Autoclave, again, it is a medical equipment which is most widely used in medical as well as hospitality industries. So when you see the percentage of it, next slide if you go more. So if you see the percentage, இதெல்லாம் எந்தெந்த percentageல available, as our principal mentioned, very precisely mentioned, 18 lakhs metric ton per year, 18 லட்சம் metric ton per year in India. இது வந்து ஒரு quantified collect பண்ணுன data. Beyond this also there could be a possibility. This is the recorded one, 18 lakhs, 18 லட்சம் metric ton நம்மளோட இந்தியால e-waste நம்ம அனுப்புறோம் for the mother earth. And it will grow only because of the technology as well as our lifestyle. It will go beyond this. So இதெல்லாம் என்ன பர்சன்டேஜ்ல நம்மளுக்கு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மானிட்டர்ஸ் ஒரு certain percentage, 10%, television 10%, computer, telephones,
டிவிடி, விசிஆர், இது எல்லாமே இந்த பர்சன்டேஜ்ல இது ஹவுஸ்ஹோல்டு திங்ல இந்த பர்சன்டேஜ்ல இது வந்து பீயிங் வேஸ்டட், கேட்டகரைஸ்ட் as wasted எவ்ரி இயர். இது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் நியூ எக்யூப்மெண்ட் வெர்சஸ் ஓல்டு, திஸ் இஸ் கோயிங் as a waste. புதுசா வாங்கும்போது 18 லட்சம் டன் ஒர்க்கபிள் இ-வேஸ்ட் வாங்கி இருந்தோம்னா அதோட பர்பஸை லூஸ் பண்ணிட்டு அது வந்து வெறும் வேஸ்டா போறது வந்து 18 லட்சம் இருக்கு. ஸோ சம் ஆஃப் த பிக்சர்ஸ் ஐ given here, பாருங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இன்டர்னல் காம்போனன்ட்ஸ், பிசிபி, மதர் போர்டு, இந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்லைட்ஸ். அடுத்த ஸ்லைட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரிமோட் போன்ஸ், கம்ப்யூட்டர்ஸ், இந்த மாதிரி இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கேட்டகரைஸ்ட் as இ-வேஸ்ட். இது ஒரு கலெக்டிவா பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். மிக்சியில இருந்து, கிரைண்டர்ல இருந்து, இது வந்து இந்த பிக்சர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிக்சர். நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல்ல இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ். இது ப்ரீவியஸ் இது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இ-வேஸ்ட் வந்து ஒன்லி டொமஸ்டிக்லயும் இதுலயும் நம்மளோட என்டர்டைன்மெண்ட் ரிலேட்டடா இருக்கிற இ-வேஸ்ட் மட்டும் இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏர்லியர் டேஸ் டிவிடி, இப்பதான் வந்து வேற மாதிரியான இன்டர்நெட்ல எல்லாமே பார்த்துக்கிறோம். ஏர்லியர் ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் ஆன் டிவிடிஸ், எக்ஸ்க்ளூசிவ்லா டிவிடிஸ், வீடியோ பிளேயர்ஸ், அந்த மாதிரி இருக்கிற ரிப்பேர் ஷாப்ல இருந்து எடுத்த போட்டோஸ். இதெல்லாம் உங்களுக்கு அவேர் டு see somewhere in நம்ம Avadi, around Avadi also you can see some of the shops will be having இந்த மாதிரியான ஒரு பிக்சர். நீங்க எப்ப வெளியில போனாலும், ரோட்ல போனாலோ இதுல போனாலோ you can see வாஷிங் மெஷின்ஸ் இருக்கும், டிவி இருக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த திங் used cables, wires from construction as well as industry இருந்து வர்றது, இந்த மாதிரியான ஒரு வேஸ்ட் மெட்டீரியல். இது ரொம்ப பாக்குறதுக்கு ரொம்ப நீட்டா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பிக்சர் இருக்கு. பட் இட் will not be so minute. இந்த ஹீப்பை கொஞ்சம் ஒரு செகண்ட் பாருங்க. இந்த ஹீப் வந்து நம்மளோட இ-வேஸ்ட ஷ்ரெட் பண்ணுனது. இதுல வந்து நம்ம முதல்ல பார்த்த எல்லா பிக்சர்ஸையும் ஷ்ரெட் பண்றதுன்னா துண்டாக்கப்படுறது ஃபார் அதர் பர்பஸ் ஆஃப் யூஸுக்கு. இது மாதிரி குவிஞ்சிருக்கும். இந்த 18 லட்சம் டன், 20 லட்சம் டன்னு அப்படின்னு நம்ம சொல்ற இதுல இதெல்லாம் ஷ்ரெடட் ஒன் ஹீப்பா. அது 18 லட்சமும் இது மாதிரி குனிஞ்சிருந்தா என்ன சைஸுக்கு இருக்கும்? வருஷம் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இது வந்து குவிஞ்சிருக்கு. ஓகே, அடுத்து ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்னு பார்த்தோம்னா, ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து ஃபேர்லி வி ஆர் அவேர் என்னென்ன ஏரியால இ-வேஸ்ட் என்ன, அதோட டோட்டல் லிஸ்ட்ல ஒரு ப்ராட் செக்ஷன்ல எந்தெந்த மாதிரியான இ-வேஸ்ட் எங்கெங்க இருந்து ஜென்ரேட் ஆகுது, அந்த இ-வேஸ்ட் எல்லாம் என்னன்னு ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தோம். நவ் வி நீட் டு மேனேஜ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் இ-வேஸ்ட். இ-வேஸ்ட் பார்த்தோம்னாக்க ஸ்டெப் நம்பர் 1 பாத்தீங்கன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் இ-வேஸ்ட். 2, அதை வந்து கலெக்ட் பண்ணணும். நம்ம வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து கலெக்ட் பண்ணணும், ஆர் ஹவுஸ் ஹோல்டர்ல இருந்து கலெக்ட் பண்ணணும், ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து கலெக்ட் பண்ணணும், பப்ளிக் தூக்கி ரோட்ல போட்டிருந்தாங்கன்னா அதை கலெக்ட் பண்ணணும். ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் இ-வேஸ்ட் இஸ் 1.
அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா சேஃபா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். எல்லா இவேஸ்டையும் ஒரே மாதிரியான ஸ்டோரேஜ் கிடையாது. ஒரு இவேஸ்டுக்கு ஒரு மாதிரியான ப்ரிகாஷன்ஸ்ல நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். தட் இஸ் ஸ்டெப் 2. அண்ட் ஆஃப்டர் ஸ்டோரேஜ் some of the e-waste can be manually dismantled and sorted out. So some of the e-waste, you may be aware, TV ஓடதெல்லாம் dismantle பண்ணும்போது very careful பண்ணணும் because it discharges some electric power in the picture tube line I have heard. So அது எல்லாத்தையும் நம்ம dismantle பண்ணணும். Dismantle பண்ணி sort பண்ணதுக்கு அப்புறம் there are many automated separations available now with respect to the bulk density of the material, with respect to the physical characters. நம்ம வந்து அதை செப்பரேட் பண்ணணும். சாரி. தென் மெட்டீரியல் ரெக்கவர் பண்ணலாம். இதுல வந்து சம் ஆஃப் த இவேஸ்டோட ஒரு மேஜர் பார்ட்ல வந்து we can recover certain things out of it. We will see in the next slide how it is being recovered. And hazardous materials waste அப்படின்னு பார்க்கும்போது some of the usefulness இருக்கும், hazardous இருக்கும், benefits இருக்கும். அதுல hazardous-ஐயும் separate பண்ணிட்டு disposal is the major thing in this. This is how we need to manage. These are all the broad steps. When we go into the each step itself a big program, collection of e-waste அப்படின்னு ஒரு டாபிக் எடுத்தாலே ஒரு one full day we need to plan. So அந்த அளவுக்கு அதுல டாபிக். சாரி. ஸோ இதை செக்ரிகேட் பண்ணினதுக்கு இதுல செக்ரிகேட்லாம் பண்ணி டிஸ்போஸ் இதுல நம்ம when we talk about e-waste, we cannot hide there is a toxic materials in it. So அதுல வந்து டாக்ஸிக் மெட்டீரியல்னு பார்க்கும்போது ஒரு 2-3 கேட்டகரிஸ் மட்டும் தான் நான் இப்ப ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ when it is being laid over the ground, what happens? இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுக்குள்ள இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ், cadmium, mercury, இது எல்லாம் வந்து getting into our soil, water, air and wild life-குள்ள அனிமல்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாம் அது சாப்பிடும் போதோ இல்லை நம்மளோட இதுல டச் ஆகும் போதோ when it is on the கிரவுண்ட் மேல அப்படியே ஃபுல்லா டிவியா இருக்கணும்ன்றது இந்த டிவியோட ஒரு பகுதி இல்ல ஒயரோட ஒரு பகுதி எல்லாமே ஒரு 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 அன்செக்யூர்டு பிளேஸ் லைக் சி த டஸ்ட்பின் we generally we won't segregate. So அந்த பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா some of the plastic material எல்லாமே வந்து goes into the soil, water, air. And some of the industries are somebody there burying it for in the ground or hiding things, or that is one kind of a management they are doing it. And all the things we should not bury. There is some biodegradable irundal we can bury, otherwise we should not. So in the landfill நால ஏற்படுற டாக்ஸிக் அது வந்து which we should aware. இது ஏதாவது ஒரு பொருள் நம்ம ஒரு while roaming around near to the dustbin or recycle bin in the society, நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது புதைச்சிருக்கா இதா இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா you should have a general awareness. This is going to cause a problem for us or for our society. ஸோ என்ன மாதிரியான காசஸ் டேமேஜஸ் ஆகுதுன்னு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சேஞ்சஸ், அதாவது ஈச் this is a broad human health effects.
அண்ட் இதுக்குள்ள முதல்ல நம்ம அந்த காம்பனன்ட் குள்ள போய் பார்த்தோம்னா அதுல இருக்கிற ஒரு காம்பனண்ட்டும் என்னென்ன மாதிரியான அசாடஸை கொடுக்குது, டிவியில இருக்கிறது எந்த மாதிரி கொடுக்குது, கேபிள்ல இருக்கிறது எந்த மாதிரி கொடுக்குது. ஒரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி காம்பனன்ட் ஹேஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல். அதுக்கு ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் ஹேஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் நேச்சர், டிஃப்ரெண்ட் பொல்யூட்டிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன்ல பார்ப்போம். இதுல பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த இம்யூன் சிஸ்டத்துல இருந்து, லங் கேன்சர்ல இருந்து இதெல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ எதுனால எது வருங்கிறது இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டாபிக். பட் இன் ஜென்ரல் இது எல்லாத்துலயும் எல்லாமே வரணும்னு இல்லை, எல்லாம் ஒரே நாள்ல வரணும்னு இல்லை, ஒருத்தருக்கே வரணும்னு இல்லை, நம்மளோட ஜென்ரேஷனுக்கு இது இட் ஹேஸ் அன் இம்பாக்ட். நெக்ஸ்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா டிஸ்போசல் அப்படின்ற டாபிக்ல பாத்தீங்கன்னா ரீசைக்ளிங் இண்டஸ்ட்ரின்னு இருக்கு. இது எல்லாமே இப்ப இந்த 18 லட்சம் 20 லட்சம்னு நம்ம சொல்ற நம்பர் எல்லாமே ஸ்கேட்டர்ட் ஆல் ஓவர் இந்தியா. அதுல ஒரு ஏரியாலையும் நம்ம இப்ப சென்னையிலையும் வி மே பி ஹேவிங் ரீசைக்ளிங் இண்டஸ்ட்ரி. இதை ஷ்ரெட் பண்ணி இதை என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம்னு அவங்க செக்ரிகேட் பண்ணி அதை அடுத்த ரீயூஸ்க்கு கொண்டு போறதுக்கான இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் அவைலபிள். அண்ட் இந்த கலெக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா thousands ஆஃப் ஸ்மால் டைம் ஃபுல் டைம் பிளேயர்ஸ் ஆர் தேர். ஸ்ட்ரீட்ல கலெக்ட் பண்றவங்கல இருந்து அக்ரிகேட் பண்ணி 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 எடுத்துட்டு போவாங்க. சைக்கிள்ல எடுத்து போறவங்க இருக்காங்க, லாரியில எடுத்து போறவங்க இருக்காங்க, ஸ்மாலா ஹேண்ட் பிக் பண்றவங்க இருக்காங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் இதுல இருக்கு. பீப்புள் ஆர் டிபெண்ட் ஆன் திஸ் பவர்ட்டி லெவல். அவங்களோட ஒரு இதுல இருந்தும் இதை வந்து தே ஆர் ஸ்கேவெஞ்சிங் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் அவர் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். இந்த மாதிரி இருக்கு. தென் இதுல பாத்தீங்கன்னா இ-வேஸ்ட் ஹேஸ் ஸ்டில் வேல்யூ. அது என்ன வேல்யூஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு சின்ன சின்ன வேல்யூஸ் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நம்ம இதுல பார்த்தோம்னாக்க இந்த ஸ்ப்ரெடட் அண்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்ற ஒரு டைட்டில் நான் முதல்ல ஒரு ஹீப் மாதிரி காட்டுனது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மவுண்டன் கைண்ட் ஆஃப் திங். அது வந்து ஸ்ப்ரெடட் துண்டாக்கப்பட்டு ப்ராசஸ் பண்ணி அதோட பல்க் டென்சிட்டியை பேஸ் பண்ணி செக்ரிகேட் பண்றது, அதோட நேச்சர், அதோட மாலிகுலர்ஸ் ஃபார்முலாவை பொறுத்து அதை செக்ரிகேட் பண்ணி வைக்கிறதுங்கிறது ஒண்ணு. நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து திஸ் இஸ் அ ஜெனரல் டாபிக். ஆஸ் அ ஆடியன்ஸ் வி கேன் மினிமைஸ் இ-வேஸ்ட். ஒரு 2-3 ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. இதுல பார்த்தோம்னாக்க இந்த கேஜெட்ஸ் எல்லாம் நம்ம டே டு டே அஃபேர்ஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்றது தான். ஃபுல் யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 2-3 தடவை ரிப்பேர் பண்ணிட்டு we can minimize the e-waste. ஒரு தடவை மொபைல் ரிப்பேர் ஆகுது, இல்லை எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ் ரிப்பேர் ஆகுது, by changing the small component we can give a extended life to the ப்ராடக்ட். கேமரால ஒரு சின்ன போர்ஷன் போயிடுச்சு, இல்ல கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு சின்ன போர்ஷன் போயிடுச்சு, இல்ல ஒரு மொபைல் அப்கிரேடேஷன் வருது, இல்ல ஸ்கிரீன் உடையுது, நம்ம உடனே எல்லாத்தையும் எக்ஸ்சேஞ்சுக்குன்னு போட்டு நம்ம அதை வந்து வி ஷுட் நாட். கொஞ்சம் நம்ம சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட அவர் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆல்சோ தேர். இதை இன்க்ரீஸ் பண்றதும் அகேன்ஸ்ட் பாப்புலேஷன் பர் கேபிட்டா இன்க்ரீஸ் பண்றதும் ரெடியூஸ் பண்றதும் இட் இஸ் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ். as a student, as a father, mother, நம்ம வந்து அதை கர்டைல் பண்ண முடியும். And there are many legislations available. Next slide. So legislations available in India என்னென்ன மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல இருக்காது. ஸோ சட்டம் இருக்கு இதுக்கு. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அதுல வந்து இட் ஹேஸ் மோர். நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம கவர் பண்ணுவோம் அந்த போர்ஷன் ஆஃப் இட். நம்ம டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு இருக்கிற ஹையர் லெவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு இதுல என்ன மாதிரியான அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்கு, என்ன மாதிரி அவங்க வி கேன் செட் கெரியர் இந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் மூலமாகவும் நம்மளோட ஆஃப்டர் காலேஜ் ஆர் டூரிங் காலேஜ்
என்ன மாதிரி நம்ம இதுல பொசிஷன் பண்ணி நம்மளை வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சுக்கலாம் டு சேவ் அவர் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அண்ட் மதர் எர்த் வெஜிடேஷன்ஸ் வைல்ட் லைஃப் எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணணும்னா தெர் இஸ் மெனி கைட்லைன்ஸ் அந்த கைட்லைன்ஸ் தரம் நம்ம பண்ணணும்னா we can save our things. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ செயின். இதுல வந்து இந்த இ வேஸ்ட்ங்கிறது பார்த்தோம்னா ஆஃப்டர் யூசேஜ் பிஃபோர் யூசேஜ் இதுக்குள்ள நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம போட்டு தான் நிறைய வேல்யூபிள் ஐட்டம்ஸ் வச்சுதான் நம்ம அதை மேக் பண்ணியிருக்கோம். while producing the gadgets, while producing equipment, while producing appliances, we might have done with many good products. அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரிப்பேர் ஆயிருக்கலாம், பட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மைட் ஹவ் நாட் சேஞ்ச். ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா we can read and understand. கோல்டு இருக்கு, அதுல காப்பர் இருக்கு, பிளாஸ்டிக், கிளாஸ், டின், பிளாட்டினம், டைட்டானியம், டின்னு, ஜின்னுக்கு, சில்வர், இருக்கு, வேற ஃபேப்ரிக்ஸ் இருக்கு. so many items which has been taken out of our எர்த்ல இருந்து எடுத்த ஐட்டம்ஸ் இல்ல நம்மளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணின ஐட்டம்ஸை வச்சு தான் இந்த கேஜெட்ஸை மேக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஸ்டில் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் லைஃப். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி we can ரீஃபர்பிஷ் பண்ண முடியும், நம்ம டிவைஸை ரீஃபர்பிஷ் பண்ண முடியும். அண்ட் ஃபியூ பிக்சர்ஸ் நான் காட்டியிருக்கேன். இட்ஸ் ஒன்லி கிரியேட்டிவ் திங் விச் ஐ ஹவ் டேக்கன் ஃப்ரம் இன்டர்நெட். இந்த சோஃபா செட் இஸ் மேட் ஆஃப் வேஸ்ட். ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சம் ஆஃப் த ஜுவல்லரிஸ் டேங்கிள்ஸ் ஃபார் கேர்ள்ஸ் அண்ட் கிட்ஸ் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கு. ஸோ அதர் அப்ளையன்சஸ், சில டூல்ஸ், மெஷினரி டூல்ஸ், இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான டூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியிருப்பாங்க. அதான் அதர் அக்சசரிஸ் அப்படின்னு நம்ம அதில் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஒயர்ஸ், நம்ம அதில் நிறைய ஒயர்ஸ், இதில் கேபிள்ஸ், டேமேஜ் ஆன கேபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் மெல்ட் பண்ணி அதில் இருக்கிற காப்பர் ஜிங்க், வெரி ஹை வேல்யூ உள்ள காப்பர். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்ல இருக்கிற காப்பர் ஜிங்க் வந்து நிறைய. குட் மார்னிங் சார். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 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 வேல்யூ செயின் வந்து we can it is already persist. அது இப்போ புதுசாக நம்ம கிரியேட் பண்ணணும்னு இல்லை, we should know how we can also participate in the value chain அப்படிங்கிறது. ஸோ this what it is. ஸோ ஜென்ரலி இப்போ ஒரு சம்மரைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னாக்க என்னென்ன வேஸ்டேஜஸ் இருக்குன்னு தெரியும், என்ன ஹசார்டஸ், என்ன வேல்யூ செயின் என்ன இருக்குங்கிறது ஒரு அவுட்லைன் இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இட் இஸ் டைம் டு பார்ட்டிசிபேட் பை யூ ஆல். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணலாம் as a student, as a faculty, as a department, as a institution, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு டு சேவ் எர்த் ஆர் to contribute to the next generation on awareness அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மனசுக்குள்ள சிலது தோணி இருக்கலாம். It might have triggered. Next slide. So in the awareness program அப்புறம் what I can do, how I can get more into this அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ் உங்களுக்கு அனுப்பியிருந்தேன். இதெல்லாம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவங்கவுங்க லெவலுக்கு தகுந்த போல நம்ம இதை வந்து பண்ண முடியும். கலெக்ட் த பிக்சர்ஸ் ஆஃப் e-waste and மேக் போஸ்டர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இதை நீங்க பண்ணலாம். நான் ஒரு 100 லிஸ்ட் e-waste கொடுத்துருக்கேன். 100 மட்டும் இல்லை, ஒரு 1000 இருக்கும். ஸோ இதை வந்து இது எல்லாமே e-waste. எந்த
Ayyari, ayyari. Namanjinga ayyari. Onga manjinga ayyari. ஸோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம இந்த பிக்சர்ஸ் ஆஃப் இ வேஸ்ட் ஸோ தட் வி கேன் மேக் போஸ்டர்ஸ் அதுல இருந்து நம்ம வந்து வி கேன் பப்ளிசிட்டி கொடுக்க முடியும். மேக் ப்ராடக்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் இ வேஸ்ட் நம்மளே அவர் ஓன் கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் ஒரு செட் ஆஃப் 5 people join together or 10 people join together or 2 people join together and think what kind of a product you can make. I have given 2-3 examples you can find out in the internet. So e-waste la enna product panna mudiyum so that it will in the அதோட யூசேஜ வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னுட்டு. ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ ஃபார்ம் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளப் ஃபார் இ-வேஸ்ட். ஸோ இதை நம்ம ஃபார் எவர் நம்மளோட நசரத்தோட ஃபார் எவர் வச்சுக்கலாம். அலுமினி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இ-வேஸ்ட் கிளப் யூ கேன் ஹேவ். And you can have a social program along with the recycling industry or proper industry வச்சுட்டு நீங்க நம்ம இன் அண்ட் அரௌண்ட் நம்மளோட கோயில் பதாக ஆர் அதர் நியர்பை வில்லேஜஸ்ல இருந்து இந்த அவேர்னஸ்னா இதுல உடனே தூக்கி போட விட்டா இதை வந்து கொஞ்சம் லைஃப் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் அலாங் வித் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனியோட டைப் பண்ணிட்டு பண்ணலாம். இது மாதிரி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ற டீம் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வி கேன் கிவ் கிரெடிட்ஸ் அண்ட் அதர் மார்க்ஸ் கொடுக்கலாம், சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ தட் இட் கிவ் அஸ் குட் credit rating when you join in a company or when you become a employee of a multinational company, you will have credit rating இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜெனரல் கைட்லைன்ஸ் இருக்கிறது. என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் வேஸ் இருக்கு, எப்படி நீங்களா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது ஹவு யூ கேன் பார்ட்டிசிபேட், அதில் ஒரு 6-7 ஸ்டெப் சொல்லியிருக்கு. ஆர்கனைஸ் வாட் யூ ஹேவ், நீங்க கலெக்ட் பண்ணினதுல இருந்து வாட் யூ ஹேவ்னு பார்க்கறது. டொனேட் யுவர் இ வேஸ்ட், என்னென்னலாம் டொனேட் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு மொபைல் ஒர்க் பண்ணது பட் யூஸ் பண்ணல, இல்லை சார்ஜர் இருக்கு தூக்கி போடல, இல்லை வேற யாராவது நீடி பீப்புளுக்கு கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி செல் வேஸ்ட் ஐட்டம்ஸ். இல்லை சிலதெல்லாம் விற்க முடியும், விற்கிறலாம். ப்ரிப்பேர் குட் இ பேக் பண்றது. ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திங்க் அஹெட் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ இந்த டைட்டில்ஸ்ல நீங்க யூ கேன், இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஸ்டெப்ஸ். இதுல வந்து நீங்க இன்னும் ஒரு ப்ராடர் செஷன் இதுல நீங்க திங்க் பண்ணீங்கன்னா அலாங் வித் யுவர் ஃபேக்கல்டி ஆர் அதர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், யூ வில் கெட் ஐடியா. ஸோ these are all the ways you can participate in the e-waste management. So hope this might have given a broad outline about e-waste, list of e-waste. So என்ன hazardous இருக்கு அப்படின்னுட்டு. So this is what I have prepared for you guys. Thank you so much for the opportunity. Now I leave the floor to you all. Yes, madam, you can. Sir, it is an interesting and knowledgeable session. Thank you, sir, for sharing your knowledge about e-waste management. Dear participant, this is your session to clarify your doubt. கம்பளி பூச்சி தங்கச்சி அள்ளி மலர் கொடி அங்கதமே ஒட்டார ஒட்டார சந்தனமே உள்ள மலர் கொடி முத்தாரமே எங்கூரு
Hello friends, if you have any questions, list பண்ணிக்கோங்க. நம்ம மேடம் கிட்ட சொல்லுங்க. If anything specifically to be answered, we can answer now. Or little later when we meet the next time, we will answer. Preeti கேட்டிருக்காங்க, how we can solve e-waste. E-waste we cannot solve, we can manage. அதான் நம்ம we can put into use many uses இருக்கு. ரீயூஸுக்கு என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கோ அதை பண்றதுக்கு there are many industrial experts available அதை யூஸ் பண்றதுக்கு. அண்ட் அதை அசாடஸா பிரிச்சுட்டு அதை எப்படி என்னென்ன ப்ராடக்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், ஜுவல்லரி மேக் பண்ணலாம், நம்ம வேல்யூ செயின் பார்த்தோம் இல்லையா, அது மாதிரி மெனி சச் ஐட்டம்ஸ் ஆர் தேர். We cannot stop using gadgets, but we can manage. Yes, madam. வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? ஹலோ, வர ஒரே நிமிஷம். Students, any doubt, ma? Sir? Yes, madam. சொல்லுங்க. Sir, a student asked how to dispose the e-waste. நம்ம முதல்ல பார்த்த மாதிரிமா, it can be used for it can be reused, it can be made as a new product. landfill-க்கு யூஸ் பண்ணலாம். landfill-க்கு யூஸ் பண்ணலாம். அதுல இருக்கிற வேல்யூபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் we can make it out. காப்பர் சிங்க்னு இருக்கிறத எடுத்துட்டு it can be alternate அந்த ஒரிஜினல் பர்பஸ்ல இருந்து வேற பர்பஸ்க்கு மாத்துற மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. Okay, sir. Thank you, sir. Michael, start, ma. Saying thank you is more than good manners. It is a good spirituality, said by Alfred Painter. So, I call upon Ms. Preeti, third year, Department of Computer Science, Nazareth College of Arts and Science, to deliver vote of thanks. No duty is more urgent than that of returning thanks. Good morning to all. I feel honored and privileged to get this opportunity to propose a vote of thanks on this special day. I would like to thank Almighty God for this success event on behalf of Department of Computer Science. I feel gratitude and would like to thank our chief guest, sir, Mr. P.Vijayakumar, sir, for enlightening with his knowledge. Thank you, sir. I would like to thank our Honorable Secretary, Mr. Henry Maris. Thank you, sir.
Respected Principal Dr. Mary Angeline, thank you, ma'am. Our beloved Vice Principal, Ms.ManoRanjitham, thank you, ma'am. And my sincere thanks to IQAC Coordinator, Head Department of Mathematics, Ms. Alamelu, thank you, ma'am. Special thanks to our assistant professors, Ms. E. Meenakshi, Ms. Kavyasi, and Ms. Rajika. Once again, I thank all deans and HODs, and I also thank all our participants for making this event successful. Thank you, everyone. Thank you, Ma. Thank you so Thank much. you, sir. See you again.